Right. Okay. So, grade 9 English medium science theory class. Right? Okay. One put හැමෝම right. කොබන් ඉන්නවනේ ඔක්කොමලා. හොඳයි. නිතුලි ඇහත් උස්සගෙන ඉන්නවනේ. හරි. නැත්නම් මාත් බය වුණා මොකද්ද කියන්නේ නයිස් පුතේ. ඈ බලමු හොඳයි. නයිස් ඔක්කොමලා පෙන්නන්න ඊට පස්සේ කොබන් ඔක්කොමලා පේන්න ඉන්න බලන්නකෝ. හරි. Who are the new students පුතේ? Can you use your raise hand option in the reaction? There is an option, you know about that. Raise hand option. So please use put my reason on the chat. What Pute? My personal version I have put into the chat. Okay. Everyone Pute in Guru Niwasa, you have to turn on your video. That is a rule. Guru Niwasa Pute හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම video on කරන්න ඕනේ. Online class කරනවා නම් අලුත් පරණ ඔක්කොමලා off කරන් ඉන්න සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා නම් chat එකේ දාන්න. හරි. දැන් video on කරන්න හැමෝම අලුත් අය. ඔබන් raise hand දාන්න බලන්න මේ අලුතෙන්ම ආපු අය. තව මම දැක්ක ගොඩක් අය ඉන්නවා. I am okay පුතේ. Sure. Panchal. Okay. Right, do the work. Right. Okay with that. Right. My cam is broken, Sanuja. So I have to fix it soon. එක හදාගන්න පුතේ. Right. තව කවුද දාලා තියෙන්නේ? Okay. Right. I have a power cut, Yomi. Okay. So who are the new students? Is the raise hand option? Right. Yomi and Lochana. Okay. Welcome to the science class. And others, can you say Pute? Yahit. You also welcome to the science class, right? Raise hand දාගෙන ඉන්න බෑ අලුත් අය. අලුත් අය raise hand දාගෙන ඉන්න මට චුට්ටක් දවසක් විතර පේන්න ඉන්න අඳුරගන්න. videos on කරගන්න පුතේ තෙනුකි on කරගන්න. යෝමි මොකද පුතේ යෝමි දාලා තිබි කරන්ට් එක නැහැ කියලාද? right. yes. power එක ආපු ගමන් on කරන්න පුතේ. මොකද online class කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ video on කරන් හිටියොත් තමයි හරියටම ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ නැත්තේ කියලා මාත් එක්ක සම්බන්ධයක් තියාගන්න පුතේ. සහ ගුරු නිවසේ ටීචර්ස්ලා ගාව පුතේ වෙනම ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ළඟ ඉන්නා වගේ පේනවා. නිසා ඒක on කරලා තියාගන්න. හරිද? මම මෙතනිනුත් බලනවා අනිත් ස්ක්‍රීන් එකකිනුත් බලනවා. ස්ක්‍රීන් තුනකින් පේනවා. හරි? right. මටත් ළමයි ගොඩාක් ඉන්නා වගේ තමයි පේන්නේ. හරි? right. okay. then පුතේ බලන්නකෝ. right. everyone turn on your video. Sir? yes. Sir, මට week එකේ මේ පැත කොච්චර ඉඩ තියන්න පුළුවන්ද? ඒ පුතේ වීඩියෝ එක මොකද වීඩියෝ එකයි? වීඩියෝ මම සතියක් මේ ස්කවුට් ජම්බෝරි ගිහලා හිටියා ඊයේ රෑ ආවා. ස්කවුට් එක right. හරි. අය මුලින්දම ගාන කියන්නම් පුතේ. කවුරු හරි කියන්න පුතේ අලුතෙන් ආපු අයට ඔක්කොටම පැති ගාන කීයද කියලා CR පැති ගාන. අක්කලා කියන්න පුතේ. chat එකේ දාන්නකෝ. අර ඩිසයින් එකත් එක්කම පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන්මද? ඔව් පුතේ පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන්ම කියන්න පැති ගාන. CR පැති ගාන කියන්න පුතේ. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන්ම කියන්න පුතේ. කෙනුකි පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ නැත්තම් හේතුව දාන්න ඇයි ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා. සර් පැති 17ක්. පැති 17ක්. right. okay. 17යි 14000. Sir, 26 sides, sir. 26 එක එක ගණන් ගිහින් තියෙනවා නේ. තව 18. right. okay. Sir, 26 sides. එච්චර ගියාද පුතේ? right. කමන්නේ. but right. 13 side මේ පුතේ බලමු. හරි. okay. so පුතේ ප්‍රේෂන් දාගෙන පුතේ. හරි. කෙනුකිත් ඉන්නවා. what Adisha? Sir, what? applications of microorganisms and biological weapons එතනින් කොච්චර තියන්නේ? ඒ පුතේ ඒ ටික මිස් වුණේ ඇයි? කවුඩ් ගියේ ඔයාද? අපේ ගිය සතියේ කවුඩ් ගියාද? අර රීසන් පුතේ ආදීෂට අක්කලා කියන්නේ. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්තේ. ඔය සර් ෆින්ගෝ ගියා ජම්බෝරිය. right. okay. කවුරු හරි කියන පුතේ එතන ඉඳන් කොච්චරද කියලා සාමාන්‍ය මුලින් ඉඳන්ම තියාගන්නකො සාමාන්‍ය. ගිය සතිය පුතේ පැති 6ක් වගේ එන්නේ නැති නේ ගිය සතිය විතරක්. කොච්චරද? පැති 3ක් කීයද පුතේ? 4ක්. පැති 4ක් විතර තියාගන්න. right. All okay. sides, sir. okay. So with all the new students, warmly welcome to the science class, and you have to leave
The average may be like 20 පුතේ. So leave 20 sides. පැති 20ක් තියාගන්න පුතේ අලුතෙන්ම ආපු අය. පැති 20ක්. CR පැති 20ක් තියාගන්න පුතේ. කෝකට 22ක්ම තියාගන්නකො. Leave 22 CR sides. It's mean 11 pages. You need a CR book for the science class. Small book is not enough. So you need a CR book. So leave 22 sides for the first lesson. And now we are in the second lesson today, right? But it's okay, right? You can cover the January parts. In the today, science class again. Right. Uh, so, right. Oh, what like? Ari pota ganu hemo. Pota gande. ගත්තද යාළුවෝ කවුරුත් නැහැ පොත ගන්නෙ. අය ගන්න ලියමු ටොපික් එක ඊළඟ ලියමු හරිද? right. එතකොට පැති 22ක් තියාගන්න පුතේ CR site. අලුතෙන් ඇවිල්ලා ගොඩක්. ඇත්තට. right. බලන්න. පැති 22ක් තියාගන්න පුතේ. අවුගොල්ලෝ ඉෂුව එකක් කරගන්න එපා. අලුතෙන් ආපු අය ඔයගොල්ලෝ LMS account එකක් හදලා එක මාසෙකට payment එක කරාම පරණ classes ඔක්කොම videos active වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට අර පැති 22ක් ඉඩ තිබ්බ ටික complete කරගන්න පුළුවන්. ඒක live class එකේ cover කරන්නේ නැද්ද පුතේ ජනවාරි කරපුවා? cover කරනවා. ඇයි? හිටපු අයටත් මොකද වෙන්නේ? මේ class එකේ සමහර දේවල් ආයෙ revise කරන්න ඕනේ. ඒක live තායි පරණ ඒවා කරනවා. හැබැයි පුතේ එතකල් බලන් ඉන්න එපා අලුතෙන් ආපු අය අර ඉඩ තිබ්බ ටික හිමීට complete කරන්න. සතියකට පරණ videos එක වගේ ගොඩාක් videos නෑ පුතේ ටිකයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන කොටත් ඉස්සරහට යව ඩයග්‍රෑම් එකක් ඔයගොල්ලෝ ඇඳලා ඉවරයි නම් ලයිව් ක්ලාස් එකේ අඳින කල් වගේ බලන් ඉන්න ඕනේ නෑ නේ ඉස්සරහට යවන්න පුළුවන්. ඒකට පැය දෙකේ ක්ලාස් එක පැයම වගේ රෙකෝඩින් එක බලලා කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. දිනේ දාන්න පුතේ. Right. So every new students leave 22 sides. Right. Now we are in the second lesson. Right. That is what? IN ear. Ayo පුතේ. ඇයි නයින් මෙන්න බෑ right ඇයි ඔබ බය වෙලා මොකද එන්න බෑ හරි දැන් අහන්න මේ what is this class කියලා අහන්න බෑ අහන්නේදී what is the grade කියලා බය වෙන්න බෑ අහන්න බෑ අහන්නේදී what is this grade කියලා අහන්න පුතේ so what is this grade පුතේ grade and medium grade 9 English medium your grade is 9 English medium. grade 7 class එකවත් තියෙන පුතේ අද කවද්ද පුතේ? අද බදාදා. නයිස්. එහෙනම් ඉතින් වාඩි වෙලා ලියන්න නේ පුතේ. මේක තමයි ලෙසන් එක. IN ear. අද කවද්ද ඉන්නේ? පුතේ බලන්න මේ ගාලා තියෙන. මොකද TUE කියන්නේ කවද්ද? ඒ ඔය දෙවෙනි දවසේනේ අද දවස මාරුනේ. ඕකේ. අද 9 කරමු එන්නේ. අද පුතේ අංගහරු වදන්නේ. අද බදාද නෙමෙයි. වයර් මාරු වුණා නේ. පුතේ ඇවිල්ලා බලනවා පො යාළුවොත් කවුරුත් නැහැ හිටපු යාළුවෝ ටික ඔක්කොමලා ලොකු වෙලානේ ලොකු සයිස් නේ පුතේ ඔක්කොම ළඟ පුතාගේ සයිස් එක නෙමෙයි පේනවනේ හරි දැන් මොකද කරන්නේ අම්මට කෝල් එකක් දෙන්න උසද ගිහිල්ලා අද පන්තිනේ වත් මාර වැඩ තමයි කරන්නේ නේ ඕකේ පුතා බය වුණාද ඇයි බය යාළුවෝ ටික ඔක්කොමලා ලොකු වෙලා මෙච්චරනේ අලුත් ලෝකයකට ගියා වගේ හිටියා පුතානේ right nice but okay මල්ලිත් එක්ක දායි එහෙනම් තනියම දායි අම්මට මතක් වුණෙත් නැද්ද අම්මට මතක් වුණෙත් නැද්ද ඔයාලා ගත්තේ හෙට එන්න හෙට අමතක කරන්න එපා හෙට බදාදා හරි right okay බලන්න පුතේ අපි මේකේ I think we discussed the main parts today we have to revise it again the main parts of the eye so what is the last part we wrote puti I think only the optic nerves no Yes. optic nerves yes right okay so puti all the new students now we are discussing the second lesson and this is the second day of the second lesson we already discussed the main part of the eye so today I am revise it and again do the other subtopics of this lesson පුතේ හරි මයික් ඔෆ් කරගන්නකො හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න ආයි මං කියනවා වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නවා නම් හේතුව ටයිප් කරන්න
So structure and function of the human eye. So this lesson name is eye and ear. There are 5 sensory organs. So there are 2 main sensory organs, eye and ear, right? Okay. Then here we are discussing about the eye butte. First we learn the structure. We draw the diagram for the structure of the eye, right? Mike balannan putte and the then we discuss it part by part. What is sclerotic layer, cornea, choroid, retina, aqueous humor, lens, iris, how it works, what are the functions, pupil, ciliary muscle, vitreous humor, fovea, blind spot, optic nerves. Right. So today I think we had to write. Did we put the numbers? Pute 1, 2, 3, 4 can numbers them mother parts word. So how many numbers put 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Yes, 9, sir. 10, 11, 12. 13. 13, no? Right. Now put the 14th one. Put 14 and 13. write. Yeah. Put 14 and write pute. Every new students start from here. Leave 22 sides and write pute. Black pen. Your black pen write like this. Now 14. 14 and write pute like this. Now we are discussing the 14th part of the eye. ඔන්න අලුතෙන් ආපුවයි පුතේ පාඩමක දෙවෙනි දවසට තමයි ඔයගොල්ලෝ එකපාරට මැදට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. චුට්ටක් නොතේරෙන ගතියක් තියෙයි. ගණන් ගන්න එපා මේ මුල් කෑල්ල නැති නිසා. අද වීඩියෝ එකත් ආයි බලන්න ගිය සතිය එකත් එක්ක. එතකොට හොඳටම තේරෙයි මොකද්ද what is human eye. Right? Okay. Now the last part of the eye you had right. ඒක වෙනම තියෙන පුතේ ලියන්න. Eye muscles. Eye muscles කියද? Put 13 and write eye muscles. Then put bihas eye muscle. Eye muscle. Sir, 14 diamonds. 14th එක පුතේ. අලුතෙන් ආපු අය රේස් hand දාන් ඉන්න පුතේ. Right. Eye muscle. Right. පුතේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කවුද? මට හේතුව දැම්මද? කවුරුත් ලීව් වෙන්න එපා ක්ලාස් එක ඉවර වෙනකල්. Okay සඳිති. Right. සඳිති දාලා තියෙනවා හේතුව ඊට පස්සේ Okay පුතේ I will ask. යොමී දාලා තියෙනවා. කනුජ දාලා තියෙනවා. විදත් පංචාලි තවීෂ. network හදා ගන්න ඕනේ පුතේ. network connection issue නම් හදා ගන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. පුළුවන් පුතේ එක service providers ලා දාලා බලන්න. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට පුළුවන් අර මම කියා තියෙනවා Wi-Fi router antenna මම එක දවසක පෙන්නන්න ඔයගලන්ට. හරි. Right. බලන්නකො. So eye muscles then write the function of it. Put a dash and write. Put a dash and write first point of it. You wrote eye muscle black pen. Then put a dash and write it to your blue pen. First point. Dash එකක් දාලා ඉස්සරහින් ලියන්න. එහෙම ලියන්න. There are 6 eye muscles. There are 6 eye muscles. There are 6 eye muscles. There are 6 eye muscles which support to fix the eye. Which supports to fix the eye. Which supports to fix the eye inside the orbit. Which supports to fix the eye inside the orbit. Inside the orbit. Inside the orbit. There are 6 eye muscles which support to fix the eye inside the orbit. Inside the orbit. You know what is orbit, right? The chamber in the skull, right? There's a chamber which the eye was located, and here these are the eye muscles. There are actually there are 3 pairs. දෙපැත්තෙන් දෙකයි උඩින් දෙකයි. So another blue color point and write. Another blue color point.
Sir. Yes. Sir, does it continue with the last point? No, putih. Separate point. Eyeball can move in vertically plane. New point, putih. Eyeball can move in vertical plane, horizontal plane, and circular plane. Eyeball can move in vertical plane, horizontal plane, and circular plane. Eyeball can move in vertical plane, horizontal plane, and circular plane with the support of eye muscle. Eyeball can move in vertical plane, horizontal plane, and circular plane with the support of eye muscle. With the support of eye muscle. With the support of eye muscle. Right. Sinu හේතුව දාලා තිබ්බද පුතේ? ආයි දාන්න බෑ මතක නැහැ. මෙතුෂි දාලා තිබ්බද? ඔව්. එතනකින්. තවින්. ඉස්සරි දාලා තිබ්බද? ශාබීර්, ප්‍රවීරා, ප්‍රවීන්ද්‍ය. ප්‍රවීන්ද්‍ය chat එකේ දාලා තියෙන තව ඉන්නවා. හේතු දාපු නැති අය ඉන්නවා. හේතුව දාපු අයත් පුතේ බලන්න අර ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රොබ්ලම් කැමරා වැඩ කරන්නේ නැතිව ඉක්මනට හදා ගන්න ඕනේ. මම පස්සේ ක්ලාස් එකේ පෙන්නන්න ඕගලන්ට අර සිග්නල් අඩු කට්ටියට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා කොමන්ලි මම එක දවසක් කියන්න. right පේනින් පුතේ. right ලෝචනා okay no tenuki tavish you also new no පුතේ. new to the class. Yes, sir. Yes. Lochana then tavish new no. Yes, sir. Yes. Yomi you also there no පුතේ. Yes, sir. Yes, sir. Okay right. And tenuki no. Yes, sir. Okay, අලුතෙන් ආපු රේස් එකෙන් දාගෙන ඉන්න පුතේ. slow hand කරන්න එපා. බලන්න. So පුතේ last day we discussed all the parts and we wrote the final part of the eye. කොටස් ඔක්කොම 14ක් තියෙනවා. ගිය සතියේ 13ක් කිව්වා පුතේ. දැන් නිකන් දැන් තමයි ඇහැ ඉවර වුනේ. හරිද? කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඊළඟ කොටස ඔයගලන්ට තේරෙයි මොකද්ද කරන්න කියලා. Right. So here we discussed first we do the diagram of the eye. ඔබන් පුතේ ඇඳපුවා පෙන්වන්න බලන්න. කැම් එකට මම පෙන්නගෙන ඉන්න බෑ රේස් එකෙන් දාන්න ඕනේ නැහැ පෙන්නගෙන ඉන්න බෑ right රේස් එකෙන් දාලම් පෙන්නගෙන ඉන්න බෑ ඇඳපුවයි රේස් එකෙන් දාලම් පෙන්නගෙන ඉන්න බෑ මොන හරි ඇඳපු ටිකක් පෙන්නන්න බලන්න මියුරි හොඳයි right ඇඳපුවයි බලමු ගොඩක් අය ඇඳලා තියෙනවා ලස්සන දෙක එක ඩිසයින්ස් තියෙනවා right ඔය තියෙන්නේ නැහැ ලස්සනටම තියෙනවා කොටස් ටික නම් කරලා අර ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ඩයග්‍රෑම් එක වගේම තියෙනවා නියමයි හරි කන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවා ඔය අල්ලන් ඉන්නද පුතේ පේන්නේ නැහැ ගුවන්ජ පේන්නේ නැහැ පුතේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ right අල්ලන් ඉන්න හැමෝම අල්ලන් ඉන්න රේස් හෑන්ඩ් දාලා අල්ලගෙන ඉන්න රේස් හෑන්ඩ් ඔප්ෂන් එක දාලා කැම් එකට අල්ලගෙන ඉන්න බෑ right තව ඉන්න අනිත් අය රේස් හෑන්ඩ් ඔප්ෂන් එක දාලා අල්ලන් ඉන්න බෑ සෙට් එකක් ඉන්නවා මේ පැත්තේ ඉන්නේ ඇඳපු නැති අය චමිරු රේස් හෑන්ඩ් දාන්න පුතේ පොඩ්ඩක් පාට කරන්න ඕනේ පුතේ රේස් හෑන්ඩ් දාන්න බෑ right සමහර අය කරලා නේ ආපු නැති අයද සංජනා උස්මාන් අලුතෙන් ආපු අය නෙමෙයි ශමා හරින්දි විදත් ඇඳලා නේ පුතේ රේස් හෑන්ඩ් දාන්න යන right සයිරු ඇඳලා තියෙනවා ඔව් ඇඳපු අය රේස් හෑන්ඩ් ඒන්ජල් ඇඳේ නැද්ද පුතේ හරි විහස් සයිරු ඇඳලා නේ right උස්මාන් විහස් අදීශ ඉතින් කැම් ගියානේ නේද අනිත් අයට බෑ කැම් ගියා නම් කමන්නේ නැහැ ඉතින් සතියක් ගෙදර පැත්තේ බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ තෙනුරි ඇයි ඇඳේ නැත්තේ චමීරු කො වීඩියෝ ඔෆ් කරන්නේ කවුද වීඩියෝ ඔන් කරගන්නේ වැරදි දෙකයි වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න කො ඇඳද වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ නැහැ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ නැත්නම් ඇඳ නම් රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න වීඩියෝ වැඩ කරන්නේ නැති අය කො ස්නේහා තරුලි ඇඳේ නැද්ද හිලීෂා දෙවිත්මා කවුද පුතේ H01 කියලා ඉන්නේ සඳිති කො ඇඳද ස්නේහා ඇඳේ නැද්ද ඇඳන රේස් එකෙන් දාන්න අඳින්න ඕනේ හරින්ද ස්නේහා ඇඳනේ රේස් එකෙන් දාන්න පුතේ න right okay right hari low hand කරගන්න okay Sir, what side of the message can you check?
right lower hand කරගන්න පුතේ හැමෝම අලුත් අය විතරක් raise hand කරන් ඉන්න right I will show you next week okay හරි පුතේ ජානිෂ් okay right lower hand කරගන්න පුතේ අලුත් අය විතරක් raise hand කරන් ඉන්න කොහොනිත් හැමෝම lower hand කරගන්න right Yusuf ඇන්දනේ Yes, sir. right ඔබ අලුතෙන් ආපු raise hand දාන් ඉන්න පුතේ හරි අනිත් හැමෝම ඇඳලා තියෙන්න ඕනේ විවිධ හේතු කියන්න බෑ දැන් අද දවස් ඇතුළත රෑ 12 වෙන්න කලින් ඇඳලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න සර් සෝරි ආයි මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ මෙහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා මට පර්සනලි මැසේජ් එකක් දාලා තියෙන්න ඕනේ ඇඳපු නැති අය මට මතකයි කවුද කියලා රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවනේ දාන්න ඕනේ ඇඳලා ෆොටෝ එකත් එක්ක මගේ පර්සනල් නම්බරේ තියෙන පුතේ ස්මාර්ට් සයන්ස් ලෝගෝ එක යට ඒකට දාන්න සෝරි කියලා මැසේජ් එකක් දාලා තියෙන්න ඕනේ පුතේ හරිද මොකද දැන් මම මුකුත් කියන්න යන්නේ නැහැ ඇඳපු අය නැති අයට මොකද එහෙම වුණොත් මාවත් ස්ට්‍රෙස් වෙලා මේක පාඩම් කරගන්න බැරි වෙනවා සුළුතරයක් නිසා මමත් නිකන් ස්ට්‍රෙස් වෙන එක තේරුමක් නැහැනේ හරි ඔය එහෙම සෝරි කියලා මම බලනවා කීපාරක් ඔයගොල්ලෝ සෝරි කියනවාද කියලා එමෙන් බලලා පුතේ හැබැයි තිබුණ නැත්තම් බෑ අද දවස් ඇතුළත පාට කරලා ලස්සන්ට දාලා තියෙන්න ඕනේ පාට කරපු නැති අයත් පාට පැන්සලෙන් පාට කරන්න ඕනේ පාට කරලා ආයි දාන්න ඒක හිටිය 4-5 දෙනෙක් පාට කරලා නැහැ හැබැයි මං කිව්වා පාට පැන්සල් පෙට්ටියක් ගන්න ඒව කරන්න ලස්සනට වැඩේ තියෙන්න ඕනේ විවිධ හේතු කියන්න බෑ පුතේ අර සමහර හේතු තියෙනවා සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන් හොස්පිටල් එකට ගිහිල්ලා අසනීප වෙලා සති දෙකක් හොස්පිටලයිස් වෙලා නේ නැත්නම් කැම්පින් ගිහිල්ලා සති දෙකක් එහෙම කමක් නැහැ ඒ වගේ පිළිගන්න හේතුවක් තියෙනවා නම් මගේ chat එකට දාලා තියෙන්න බෑ මේව තියෙනවා පිළිගන්න හේතුව එන් සතියක් කොහෙත්ම විදිහක් නැහැ ඩයග්‍රෑම් එක අඳින්න කියන එකක් සමහර ගොඩාක් අය එදා වහපු පොත අද තමයි දිගෑරලා තියෙන්නේ. ඒතර grade 8 එකේ දාන සෙල් නම් 9 වල දාන්න එපා පුතේ ආයි 8 එකේ වෙච්ච දේම 9 වල වෙයි. කොහොම හරි දාලා තියන්න පුතේ මම බලනවා එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ කී වතාවක් sorry කියලා තියෙනවද මේ අලුත් අවුරුද්දේ එමෙන් බලලා sorry තුන් පාරට වඩා කියලා තිබ්බොත් පුතේ ආයි ක්ලාස් එකට මම ගන්නෙ නෑ. group එකෙන් අයින් කරනවා. ඊට අමතරව LMS එකට log වුණාට log වෙන්න බැරි වෙයි. payment කරලා තිබ්බා. හරි. මම delete කරලා දාන account එක. ආයි පැත්ත පළාතක් ගන්න නෑ හොඳේ. මොකද අවුරුද්ද මුලම සවුත්තු කරගන්න බෑ. ඔව් පුතේ. සර් join now. Why what's the reason පුතේ? සර් අපිට මේ house maker practice තියෙනවා සර්. හරි පුතේ ඔය diagram එක ඇන්දද ගිය සතියේ? එහේ diagram එක. Yes sir. කොපෙන්නන්න බෑ රේස් එකෙන් දාලා. කොහොමද? රේස් එකෙන් දාලා පෙන්නන්න. ටක්කාල වෙලා යනවා. ඇන්දේ නැද්ද? කො හරි. කොපතේ යෝබි ඩිස්කනෙක්ට් වුණාද ඔයා? නෑ ඉන්නවනේ. කොපතේ ඇන්දද ඔයා? නැන්ද? ඔව් දැන් ජොයින් උනේ. ඉඳන් පෙන්නන්න ඕනේ. right okay කනිෂ්කා ලිව් වෙලා තියෙනවා. මේ ලිව් වෙලා තියෙනවා බලමු. right සිත්මිනේ දැන් ආවේ. සිත්මි ඉන්නවද? right okay so පුතේ these are the main parts of the eye දැන් මම ආයි ටක් ගාලා වේගෙන් රිවයිස් කරන්නම් අලුතෙන් ආපු අය ගේ සතියේ වීඩියෝ එකත් බලන්න පරණ අය මේකේ important function එක යටින් ඉරි ගහන්න ඕනි පුතේ exam එකට වැඩිපුරම අහලා තියෙන parts එක part එකයි function එකයි කියනවා main information එක යටින් ඉරි ගහ ගන්න නැත්නම් highlight කරගන්න හරි right so පුතේ so when we this is the cross section of the eye. Cross section of the eye. ඉතින් පාට පැන්සල් සෙට් එකක් ගන්න කිව්වේ මේව පාට කරන්න පුතේ. ඒක හොඳටම ඔයගලන්ට ඔළුවට යනවා ඩයග්‍රෑම් එක. ටෙක්ස්ට් බුක් එකෙත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙන් දෙකක් ඔයගලන්ගේ රයිටින් බුක් එකෙත් තියෙනවා. right. okay. ටෙක්ස්ට් බුක් හම්බෙලා ඇති මම හිතන්නේ ඔක්කොටම. බලන්න මම ටෙක්ස්ට් බුක් එක ආයි දාන්නම් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හරි ඇතිනේ ඉස්කෝලේ තාම හම්බෙච්ච නැති අය right බලන්න right work book එකත් මම දාන්නම් පුතේ මේ paper class එකේදී theory class එකෙත් මම ප්‍රශ්න අහනවා නමුත් මේ සතියේ මම paper class එකේ අහනවා පුතේ පළවෙනි පාඩමෙන් ප්‍රශ්න
paper class එකේ. ඒ නිසා ඔන්න මම workbook එකක් දැම්මා. මම හදපු workbook එක අලුතෙන් ආපු අය පස්සේ බලන්න. ඒකේ ඔයාලට මේ සතිය ඇතුළත පුතේ කොහොමද අනිවාර්යයෙන්ම මම කියනවා class එකේදී පොඩි වීඩියෝ clip එකක් දාන්නම් ඔයගලන්ට group එකට. පොත් ගන්න මෙහෙමයි, paper book එකක් ගන්න තියෙනවා, workbook එකක් ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මේක print out ගන්න යන්න එපා. මෙහෙන් දෙනවා. ඒක මම කියන කල් ඉන්න පුතේ. හරි. දැන්ම කතා කරලා අහන්න එපා අලුතෙන් ආපු අයත්. දැනට PDF එක refer කරන්න. මම workbook එකක් දැම්මා. මේ Thursday 9 pm paper class එකේදී පළවෙනි පාඩම මම අහනවා පුතේ ප්‍රශ්න හොඳට පාඩම් කරලා එන්න. මොනවද අහන ප්‍රශ්න? අර workbook එකේ තියෙන ප්‍රශ්නම තමයි අහන්නේ. හරිද? right. okay. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගෙත් බලන්න පුතේ කවුරු හරි paper class එකට March වල ඉඳන් හරි එන්න කැමති නම් එන්න. ඔයගොල්ලෝ theory විතරක් එනවා නම් මේ සතියේ එන්න පුතේ මම හිතන්නේ 31 නෑ 31 නෑනේ 29 වැටෙන්නේ. ඒත් කමන්නේ නිවුස් ලොන් කියලා දාලා පරණ ළමයි paper class එකට අලුත්නේ WhatsApp එකේ message එකක් දාන නිවුස් ලොන් කියලා මම link එක එවන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මාර්තු මාසේ ඉඳන් එන්න හිතන් ඉන්නවා නම් මේ බ්‍රහස්පතින්දාත් එන්න. හරි කමන්නේ ඒක. දාන්න මම එවන්නම්. right okay. so what පුතේ? මේ මාසේ 29 දී ඉවර වෙන්නේ. 29 වෙනි පුතේ මේක අධික අවුරුද්දක් නේ. ඒ පුතාගේ බර්ත්ඩේ 29ද? හරි. බලන්න. So the main parts of the eye පුතේ, first part of the eye is sclerotic layer, the outermost layer. So that is white color, the outermost white color layer. මම පුතේ දැන් මේ කියලා දෙනවා නෙමෙයි, just revising. Then cornea, the sclerotic layer in front of the iris become thin, transparent and forms the cornea. Cornea and the sclerotic layer. So this the outermost layer is known as sclerotic layer, and it is converted to what? This one, cornea, the same layer, but it becomes thin and transparent. Here it is not thin and not transparent, right? Here it can penetrate the light, but here can't. Sclerotic layer. අර ඇහැ දිහා බැලුවාම සුදු පාටට පේන කැලි. Sclerotic layer. Right. Then පුතේ cornea. This choroid. Inside the sclerotic layer, the choroid, right? The red color one. Inside the sclerotic layer, this one පුතේ, right? And it supply blood to the eye. So under highlighted පුතේ, supplies blood to the eye කියන එක යටින් ඉරි ගහ ගන්න නැත්නම් highlight කරගන්න පරණයි. Right. That's the main function. Then put a retina inside the cornea, that is known as retina, the yellow color one. These colors are not real. Just to identify it separately, they put colors here. Right? The cornea is, that is what? That is the screen in our eye. Screen in our eye. We know that when the light enters to the eye through what? Through pupil. Right? Then the image is formed on the what? Retina. And there is a special point called fovea, yellow spot. Most of the images are falls on the fovea. That's the reason why we call it yellow spot and fovea. Special area in the retina, right? ඒකත් බලමු. retina කියන්නේ පුතේ screen එක. හරිද? අර හරියට අපි project එකක් ගැහුවාම white color sheet එකක් නැත්නම් සුදු පාට බිත්තියකට නේ අල්ලන්නේ. අන්න ඒ වගේ අපේ image එක වැටෙන retina එකට. So it has special cells, rod cells and cone cells located in this layer. Right. සර් කිව්වා පැහැක් පෙන්න නැහැ කියලා. ඔව් අද බලන්න ඕනේ පුතේ. මේ යටින් ඉරි ගහන්න පුතේ. මේකේ retina එකේ දාගන්න the light sensitive rod cells and cone cells කියන ගැන ඉරි ගහගන්නකො highlight කරගන්නකො. The light sensitive rod cells and cone cells කියන එක යටින්. The light sensitive rod cells and cone cells. අලුතෙන් ආපු අය බලන්න text book එක තියෙනවා නම් penciling underline කරගන්න. නැත්නම් ගිය සතියේ වීඩියෝ එක බලන්න පුතේ මේක තේරෙයි. මම මේ කියා දෙනවා නෙමෙයි සම්පූර්ණයෙන් කියා දුන්නා ගිය සතියේම. අද මතක් කරනවා. Right. Then aqueous humor, the transparent watery liquid fills the space between the lens and the cornea. This one today, aqueous. Right? एक special known है. Then lens, transparent biconvex lens that has the ability to change its curvature. It can change its curvature පුතේ වක්‍ර ගතිය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. So right, underline it. Focus the image on the retina.
Here these are parallel rays putih. So these rays are focused on the retina by the lens. So the main function of the lens is focus the image on the retina. So highlight it putih. Right? Okay. Then iris. You know about the iris, no? It can change the size of the pupil like this. Iris. Okay, මම ඇඳලා කියා දුන්නා මොකද්ද කියලා. So underline it putih. Controls the amount of light entering the eye. ඒක තමයි highlight කරන්න වෙන්නේ. Controls the amount of light entering the eye. Right. Then where is the iris? Iris in here. This hole. Right. Then these are known as, sorry, this is pupil. These are the iris. Iris and pupil. බලන්න pupil කියන්නේ කවුද පුතේ? So the hole in the center of the iris. So underline the function. It allows light to enter and pass through lens. It allows light to enter and pass through the lens. Pass through the lens. Right. Then with the ciliary muscles, you know that, right? That the eye lens are connected with the ciliary muscle, these muscles, right? Eye lens fixed by using the ciliary muscles. So what are the function of it? First one is support to hold the lens, highlight it. Then putih, helps to change the curvature of the lens. Helps to change the curvature of the lens. Helps to change the curvature of the lens. Right. Then fovea, the sensitive part of the retina where the sharp image form. Again, underline කරගන්න පුතේ. Where the sharp images form කියන එක යටින්. Where the sharp images formed. Right. Blind spot කියන්නේ පුතේ, the area of the retina where light sensitive cells are not located, though light is focused, the vision is impossible, or vision is not possible. No vision is possible, right? So the starting point of the optic nerve, we call it blind spot. So in here there are no cone cells or rod cells. So if the light is falling onto the blind spot, we can't see anything. That's the reason why we name that as blind spot. Then optic nerve, අර කිරිගහන් දෙයක් නෑ පුතේ. Optic nerve, the nerve that connects the eye and the brain, like the wire cord. That we know that the webcam. Some wired webcams are connected by using a USB port, no puti. So the wire cord is same as the optic nerve. The web camera is same as the eye. The computer is same as our brain, right? Okay. So optic nerve, what is right? So underline the function. Connect the eye and the brain. That's a wire. Actually, that is a nerve. Snayu. Okay. Then what happened inside the brain, Pute? Convey the visual stimulus of the retina to the brain for the interpretation of the image. That is interpreted by the brain, Pute. ඒ මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්නවා. Identifying, that's the same word for interpretation. Right. Then Pute, the last part is what? The eye muscles. There are 6 eye muscles, 3 pair. So what is the function of the eye muscle, Pute? Underline. Eyeball can move in vertical plane, horizontal plane and circular plane. Vertical and horizontal and circular plane. Right. ඇහැ පුතේ මෙහෙම කරන්න පුළුවන් නේ. Vertical plane. දන්නවනේ? Vertical plane කියන්නේ මෙහෙම. ඕම් බලන්න පුළුවන්. නේ? Horizontal plane කියන්නේ දන්නවනේ? කොහොමද බලන්න පුළුවන්? මෙහෙම. නේ? අර විභාග වේලාවට එමු ඔයගොල්ලෝ horizontal plane එක පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් යන්නේ නැද්ද? මේ බලන්න. ඔළුව අරවන්නේ නැහැ විතරයි. So this how the support කරන්නේ පුතේ by the eye muscle. ඇහැ කරකවනවා නම් circular motion. කරකවන්න උඩ බලන්න මෙහෙ බලන්න ඔක්කොම පුළුවන් කවුරු නිසාද? මෙයා තමයි පුතේ මේක මෙහෙට හරවනවා මෙහෙට හරවනවා උඩට හරවනවා යටට හරවනවා කරකවනවා හරියක් කියන්නේ. වැටෙන්නේ හරිද? තව එකක් මොකද්ද? it there are 2 functions පුතේ. ඒක function එක තව එකක් ලියපු පුතේ ඒකත් අන්ලයින් කරගන්න. මොකද්ද? Fix to the orbit. Fix to the orbit පුතේ. ඒකත් ගහගන්න. ඒක තිබුණ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ පුතේ? ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. තිබුණ නැත්නම් ඔහොම ඉඳලා බිම් බැලුවාම S2 බිම. ආයි ඔහොම අහුලලා තමයි දාගන්න වෙන්නේ.
මල්ලිකාරයක් වෙනවනේ යන්නේ. ඒ නිසා ඒක තියෙන්න ඕනේ. හරි. මේ හයි වෙලා තියෙන්නේ පේනවනේ. මේ කෙලින්ම අර ලනු දාලා ගැට ගහලා වගේ. පොළු කට්ටට. නිසා eye muscles එයා fix කරනවා විතරක් නෙමෙයි ඇහැ කරකවන්නත් උදව් වෙනවා. But this is eye muscle. The ciliary muscles are supporting for what puthe? The ciliary muscle can that. What is the main function of the ciliary muscle is located in where puthe? That is what? Here. Yeah, that is support to fix the lens. ඒ මස් දෙකම මසල්ස් තමයි. හැබැයි මේක ciliary මේක eye muscle. හරිද? eye muscle එකෙන් තමයි සම්පූර්ණ ඇහැම අල්ලගෙන ඉන්නේ. ciliary muscle එකෙන් අල්ලගෙන ඉන්නේ eye lens එක විතරයි. And it support to change the curvature පුතේ. So if this is the original curvature, it can reduce it like this. මෙන්න මෙහෙම පොඩි කරන්න පුළුවන්. මේ lens එකේ size එක අඩු කරන්න පුළුවන්, වැඩි කරන්න පුළුවන්. curved ගතිය. එහෙම ඕනේ පුතේ අඩු වැඩි කරන්න අපි බලමු. ඒ කොහොමද කියලා. Right? Okay. Right පුතේ. බලන්න. right. දැන් ඕකේ වීඩියෝ එකක් බලන්න තියෙනවා පුතේ. අපි ඊට කලින් විනාඩියක් දෙකක් කියව ගන්න පුතේ. Disconnect a lot might have not been there where. Okay. ඉන්නෝනේ පුතේ. Disconnect වුණා නම් recording බලන්න ඕනේ. But I will make it up saying that oh right. ටක්කල විනාඩියක් දෙන්නම් විනාඩි දෙකක් දෙන්නම් බලා ගන්න නැත්නම් වීඩියෝ එක බලන එක තේරුම් ගන්න නෑ බලන්න. හරි. බලන්න පුතේ. හරි වීඩියෝ ඔෆ් කරලා කට්ටිය ඔන් කරන්න ටක් ගාලා. ඉක්මනට. right. ලීව් වෙන්න එපා පුතේ ක්ලාස් එක ඉවර වෙනකම්ම හැමෝම ඉන්න ඕනේ. ක්ලාස් එකේ යනවා නම් මට මැසේජ් එකක් දාලා යන්න. කොහේ හරි කිසි දෙයක් තියෙනවනම්. right. let's check the parts of the eye. නිකන් අපි බලමු ඇහැ කොයි වගේද කියලා.
සර් ඇත්ත හැක් බලමු. ඇත්ත හැක් බලමු. කවුද දෙන්නේ? කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වෙන දායකයෝ ඉන්නවද පුතේ? ඇහැක් දන් දෙන්න පුළුවන්? ආගෙන් මෙන්න මගේ ඇහැ ගන්න කියලා. නැද්ද? බෑ. බෑ කියන්නේ. රයිට් එහෙම දීපු අයත් ඉන්නා පුතේ. මැරලා නෙමෙයි පන පිටින් දෙකක් වැඩි එකක් ඔයා තියාගන්න කියලා. බලන්න මම සිංහල මීඩියම් එකේ බැලුවා මම බැලුවෝ ඒක කියලා. අපි වෙනම පුතේ ඔක්කොම බලමු වෙනම වීඩියෝස් තියෙනවා මේ ඔක්කොම ඇහැ ගැන කතා කරාම බලමු පුතේ. හරි. right. Excuse me, sir. What about the human eye? what පුතේ? Sir, I think I saw that video. Saw the Video. one behind you, okay never mind here we can but I think you missed it. okay I think this one is the video. I saw that. බලන්න පුතේ. ඇහැක් බලන්න යන්නේ. you can see it well no? right so these are two eyes real eyes. පොඩි මේ table tennis බෝලයක් වගේ. පේනවද? real structure of the eye. මේ දින පුතේ අපි මේකේ බලමු. අර parts ටික මතකයිනේ ඔයගලන්ට නේද? බලන්න. so the diagram. so බලන්න parts ටික දැන් ඔක ඉස්සරහෙන් බැලුවහම මෙහෙම this is the cross section. ඇහැ දෙකට මැදින් පලන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මෙහෙම එලි ඉස්සරහෙන් බැලුවහම මෙහෙමනේ පේන්නේ. the front view of the eye. so here there is a hole like this. This one is known as what? The iris. These two, right here, this one and this one. These are known as the iris. Blue color, brown color, or black color. Middle of the iris is called pupil, where the light enters to the eye. පිලක් තියෙනවා පුතේ ඒක ලොකු පොඩි කරන්න පුළුවන්. We can change the size of the pupil by the changing the size of the iris by the functioning of the iris. සතුන්ට ඒක හිතලා කරන්න පුළුවන්ද? හිතලා කරන්න බෑ පුතේ. හිතලා කරන්න බෑ. එළිය වැඩි වුණොත් අඩු වුණොත් ඔටෝ තමයි වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ සුදු පාට කෑල්ලට තමයි කියන්නේ මොකක් කියලාද පුතේ මේ තියෙන්නේ? කෝනියා කියලා කියන්නේ මේ සුදු පාට කෑල්ල. මේක කළු හරි දුඹුරු හරි නිල් හරි වෙනවා එක එක්කෙනාගේ. right? ඔය ටික තමයි ඉස්සරහා front view එක. right. මේ තියෙන පුතේ ඇහැ අරගෙන දෙකන මැද්දෙන් කපලා භාගයක් අයින් කරාම තමයි ඊටු ටික බලන්න පුළුවන් නැත්නම් බලන්න බෑ. හරි. මේ තියෙන කපන්න කලින්. පේනවද? right. that is the eye. බලන්න මොනවද කියන්නේ කියලා. ඉන්න බලන්න ඕගන්න බලන්න පුළුවන් ඕන නම් කියන ඒවා දැන් ඔයගොල්ලෝ තේන ඉංග්‍රීසි මීඩියම්. right. බලන්න පුතේ. And we're going to be looking at the structures that make up the eye organ and how it's used for bending and refracting light to create an image. කැමරාව පොඩ්ඩක් ගැස්සෙනවානේ. wait. හරිද බලන්න ආයෙ ගැස්සෙයි. right. බලන්නකෝ. So when you receive your sample, you'll notice on the eyes there will be a layer of skin, fat tissue, and muscle fibers. And you'll be able to see on the underside where the optic nerve joins, which transmits the nerve signals to the brain. You'll find it easier for your sample if you cut off any excess fat and tissue before you start your dissection. So when you look at the eye sample, you'll see the tough outer layer called the cornea. Now this is a protective layer for the eye, which when the animal is living, it will be translucent, but it will start to look cloudy in your sample. The white section of the eye, the sclera, that's also a tough protective coating to maintain the integrity of the eye. We're going to cut into this sclera to look inside, find the retina, the lens, and look at the iris and the pupil in more detail. So our first cut is going to be straight into the white, the sclera, and we should notice some liquid will start to run out.
Now, this is an incredibly tough connective tissue, so it may take a little bit of manipulation to make that first cut. As you can see, some liquid will start to come out, and this is going to be a combination of aqueous humour, which is mainly water, and vitreous humour, which is the more jelly-like substance. And both of these are used to maintain the spherical shape of the eye. You're going to take a cut around the entire sclera, the circumference of the eye, so that you will end up with your eye in two halves. The cornea at the front half and the optic nerve in the back half. Now, the aqueous humour and the vitreous humour would be translucent, but in the sample that you are dissecting, it's peppered with what are black retinal light-sensitive cells. These are the rods and the cones that help us detect light and colour in our vision. So here you can see we have the vitreous humour, jelly-like substance, and the aqueous humour, watery substance. So once we've cut our eye in half around that sclera, and we have the front, back, sides separate, we can see the pupil on the underside of the front eye. Now, the pupil is that hole that lets light through, and the cornea will bend that light as it enters the eye. Now, the amount of light that enters the eye depends on how big that hole is, and that's the job of your iris, the coloured part of your eye that you can see. Now, the iris is a muscle that can contract and get smaller in order to change the shape and the size of that hole. Since it's a muscle, you should be able to peel off the whole of your iris and examine it. Now we have the eye separated. Within that vitreous humour, the jelly substance, you should be able to find your lens. And the lens looks like a flattened, squished marble, and that's because it's flexible. It can bend and retract in order to refract the light and focus the image we want on our retina. Now you would be able to collect your lens, rinse it out to remove it from any vitreous humour, and see how well it magnifies. So for example, I'm just going to rinse this one now, see if we can use it. So here we've got the lens. It's sat in a little puddle of jelly-like substance, which is the vitreous humour. The lens here is like a flattened marble. It's a flexible disc, and you can just see the magnification as it's sat on the text. So the remaining things you'll be looking for in your eye dissection are the suspensory ligaments and ciliary muscles. And these are what are going to contract and relax in order to change the shape of the lens and to give that image on the retina. So if you want to focus on something that is close to you, those muscles contract and the lens becomes thicker. If you're focusing on an image that is far away, those muscles relax. Right. ප්‍රතිබි හොඳට ඇහැ ඔගොල්ලෝ ඇඳ වගේ පාට පාට නෑනේ පුතේ. ඕක ඩයග්‍රෑම් එක ගන්න. ඇත්තට ගත්තහම මොකක්ද ආයි? මස් ගොඩක් තමයි තියෙන්නේ හරි. අපල බලන්න. Excuse me, sir. Yes. So ඒක අපිට ටිකක් නේ. Excuse me, sir. Yes පුතේ. Sir, ඇයි ඒක black color liquid එකක් ආවේ? ඒක තමයි කිව්වේ පුතේ. aqueous humor එකයි මොකක්ද අනිත් එක? aqueous and what? Vitreous humor. ඒක ඒ පාට තියෙන්නේ පුතේ. ඕන ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඉදි කට්ටක් කරා මෙහෙම ඇනලා බලන්න. එළියට එන්න. Right. Yes. ඇස්ටල්ට ලෙන්ස් දානවලු කට්ටිය දානවලු මොකද පුතේ? කට්ටිය සමහර අය ඇස්ටල්ට ලෙන්ස් දානවලු ඔව් පුතේ. ඒක දාන්නේ දාන්නේ කොහොමද පුතේ? නිකන් උඩින් අලවනවා විතරයි. මෙහෙම lenses ඇතුලේ ඔපරේෂන් කරලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර lenses නිකන් උඩින් අලවනවා විතරයි. නිකන් ඒව දාන්න පුළුවන්. නිකන් ඔහොම තියලා ඔපරේෂන් කරනකොට කපනවද? අපතේ ඔපරේෂන් කරනකොට ඇහැ කපලා දාන්නේ. කපලා දාන්න පුතේ. ඇහැ කපනවා නැත්නම් ඇතුලෙන් යන කොරකට ඇහැ ගන්නවා එළියට. එහෙම කළා ඇහැ අරගෙන තමයි කරන්නේ එක එක ඔපරේෂන්ස්. හරිද? ඔව්. පස්සේ බලන්න ඉතින් ඔයගලන්ට ඔය හැම එකම බලන්න පුළුවන් eye operations, how to wear lenses, optical නිකන් colourful lenses දාන්නේ කොහොමද? ඒ හැම ඒවාම තියෙනවා. ඉතින් බලන්න ඉන්න ගම. හරිද? ඔය YouTube එකට ගිහලා බලන්න ඔපරේෂන් කරනවා බලන්න. Sir, colorful lens එක use කරන්න බෑද අපිට?
පුළුවන් පුතේ යුස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි ඇහැට ඒ වගේ ඒවා දාන එක හොඳ නෑ එච්චර. එහෙම නිකන් ෆැෂන් එකක් විදියට දාන එක හොඳ නෑ. දානවා නම් යකේ දන්න කෙනෙක් ලව්ව රෙකමන්ඩ් කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් දාන එක හොඳයි. එමේ දාන්න ඕනේ වෙනවා සමහර රංගපාන කට්ටියට ඒ වගේ අයට. අපිට ඉතින් ඕන වෙන්නේ නෑ නේ. හරි. රයිට්. එහෙම නැත්නම් අර සාමාන්‍යයෙන් අර කණ්ණාඩි වෙනුවට දාන්න පුළුවන් පුතේ ලෙන්ස්. ඒකත් ડોක්ටර් කෙනෙක් කියන්න ඕනේ මේක ඔයාලා දාන්න හොඳයි ගැටලුවක් නෑ දාන්න කියලා. එතකොට කණ්ණාඩි දාන්න නැතුව ලෙන්ස් එක දාන්න. ඒක Tamanට පුරුදු කරනවා තනියම දාන්න. දාපු අයත් ඇති. රයිට් බලන්න පුතේ. එතකොට ලොකු මේකක් නැහැ. අපේ දැන් පාට මාරු කරලා කෝනියා එක රතු පාටයි නේද? ඊට පස්සේ අයිරිස් එක නිල් පාටයි, රෙටිනා එක කහ පාට තිබ්බට ඔක්කොම එකම පාට. ඒ තමයි හරියටම සියුම්ම අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තිබෙදකන අයි ලෙන්ස් එක පෙන්නුවනේ. අර අකුරු ලොකු වෙලා පේනවා. Why? Because that is a convex lens පුතේනේ. උත්තර නිකන් like the hand lens. අත්කාචේ වගේ අකුරු ලොකු වෙලා පේනවා. ඔක්කොම natural පුතේ nature. ඒ කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණයනේ. තාම ඇහි තියෙන පික්සල් ගානට සමාන එකක් තාම හදාගන්න බැරි වුණානේ කැමරාව. මේ ඇහි තියෙනවා මට මතක නෑ පික්සල් ගාන ලොකු පික්සල් ගානක්. හැබැයි අපි දන්නේ මොනවද? දැනට 200යි 2000යි 3000යි පික්සල්. හැබැයි ඇහි තියෙනවා මිලියන ගානක් පික්සල්. එච්චර quality එකක් ඇහි තියෙනවා ස්වභාව ධර්මයේ ඇහැ. හරිද පුතේ? ඉතින් මේක බලන්න එහෙම ඔයගලන්ට ඒවා පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න කැමති නම් මේවා කරන ඊයා කිය ඉන්න එපා පුතේ. හරිද? ඊයා කියනවා නම් Tamanටම තමයි මුලින්ම ඊයා කියා ගන්න වෙන්නේ. ඒ තමන් ගාව ඔය ඔක්කොම තියෙනවනේ පුතේ. කපන්න නැතුව විතරයි වෙනස තියෙන්නේ. තමන්ගේ කැපුවත් ඔය ටික තමයි. හරිද? ඉතින් කපලා බලන්න දැන් කනේ ග්ලව්ස් එකක් දාලා තිබුණේ සර් මොකක් හරි ඩිවයිස් එකකින් පිච් එකක් බලනකොට නැහැ. ඔව්. සර් මොකක් හරි ඩිවයිස් එකකින් පිච් එකක් බලනකොට සර් ඒ පික්සල් එක පේනවා. පේනවා. ඔව්. එහෙම පේනවා. හරි. රයිට්. එතකොට ඒක හිමීට බලන්න පුතේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉගෙන ගන්න දේම ප්‍රැක්ටිකලි. කොයි වගේද තියෙන්නේ කියලා ප්‍රැක්ටිකලි නම් මොකද වෙන්නේ පුතේ? අර ඩයග්‍රෑම් තරම් සුන්දර නෑ පුතේ හරිද? දැන් ඩයිජෙස්ටිව් සිස්ටම් එකෙන් කතා කරනවා. කතා කරලා ඒකේ ඇත්තම ස්ට්‍රක්චර් එක බැලුවාම මුකුත් හොයාගන්න බෑ. වෙනම ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ පුතේ. හිමීට පාට එහෙම පාට නෑ. අද අපි හાર્ට් එක ගැන ඉගෙන ගන්නවා grade 9 වල. ඒකෙත් බලන්න උගන්නනකොට ලස්සනට පාට මාරු කරලා දැම්මට ඇත්තම හાર્ට් එක සම්පූර්ණ. ඉතින් පුතේ ආයි අර ගෙදර අම්මා චිකන් උයන්නේ. හරි. දැන් හරි. ඒත් හොඳයි හොදලානේ ගන්නේ. නැත්තම් මස් කඩයක් වගේ තමයි පුතේ. මේම කපනකොට මෙහින් ලේ එනවා මෙහින් ලේ එනවා. මම කියලා තියෙන ඔපරේෂන් එකක් එහෙම බලන්න. ඔය ડોක්ටර්ස්ලා ආයේ එළියට එන්නේ මෙහි ඔක්කොම ලේ වැක්කිරිලා එකක් කොහොම කපව ගමන් ලේ විදිනවා. ඒක තමයි. දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙනවා නම් සර්ජන් කෙනෙක් වෙනවා නම් ඒවා ඊය කියලා හරියන්නේ නැහැ. මම එදත් කිව්වේ හරි. ඔයගොල්ලන්ට එහෙම ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? නැත්තම් ලෙඩා ලේ පෙරාගෙන එනවා. නේ? ડોක්ටර් ඇවිල්ලා ලේ දැකලා කලන්ත දානවා. එතකොට ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා ડોක්ටර්ට වේට් කරන්න වෙනවා. බැහැ නෑ. ඒ ලොකු දේවල් නෙමෙයි පුතේ. ඉතින් අපේ තියෙන දේවල් ඒවා හොඳට ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ සෑහෙන්න හොඳයි. practically right. So that is the real human eye. බලන්න දැන් අපි මෙහෙම තිබ්බට ඒක ඇත්තටම කොයි වගේද කියලා ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. දැන් පාට නෑ පුතේ. ඔක්කොම එක පාටයි මේක කළු පාටට තිබ්බේ පුතේනේ. aqueous humor එකයි vitreous humor එකයි. totally black color. කළු පාටට තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මේක දැක්කා අපි. ඒක පෙන්වුවා පුතේ. The ciliary muscles and the iris and the eye lens also. Right. Then පුතේ අපි වෙනම ආයි 3D වීඩියෝ එකක් බලමු. කොහොමද මේක ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ කියලා තව ටිකක් කතා කරලා. Right. So, let's write a subtopic with your black pen. How the eye perceives visionary senses. 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 Okay, but I will put right. නැත්නම් කෙලින්ම search කරන්න පුතේ YouTube එකේ human eye real structure කියලා එනවා videos. Right. So පුතේ බලන්න මුකුත් ලියන්න එපා. Right. To see an object clearly, light rays must be entered to the eye from the object. The rays refract through lens and converge onto the retina, forming an inverted image. Then the nerve ending on the retina gets stimulated and send the message about the image to the brain through optic nerve. Optic area of the brain
interpret it as upright image. So now we are going to identify what is the process, right? The procedure of the vision. First, we learn about the main parts of the eye and what are the functions of the them. Function of the main parts of the eye. Putih. Now here we are discussing about how we can see the object. What is the mechanism? So in here, the part names are not required, just the main part of the vision. Mechanism. ඇහි පුතේ එක එක දේවල් එක එක ඒවා දායක වෙනවා. අපි කෙලින්ම ප්‍රධානවම බලනවා අපිට දෙයක් පේන්නේ කොහොමද? Simply විභාගයට අහුවොත් ලියන්න ඕනේ. හරි. So ලියන්න පුතේ first blue color point. මෙහෙම ලියන්න. Put a blue color point and write. Light rays entered to the eye. Light rays entered to the eye from the object. First point of it, light rays entered to the eye from the object through the pupil. Enter to the eye from the object through the pupil. The hole put it, right? Through the pupil. Sir, Okay. the Light rays enter to the eye from the object through the pupil. Like this put it. Here the light rays are emitting from the object. Then what happens? The light rays are enters to the eye through the pupil. This hole is known as the pupil. Right. Then it was next blue color point. Right. sir is disconnected, sir, from the object. Through the pupil. Right. Next point. Then what happened, Pute? Then it falling onto the islands. So right. Next point. The rays refract. The rays not reflect. It is known as refract because it penetrate through the lens. No, reflection mean move to the, like we know that in the mirrors they're doing what, Pute? The mirrors are, the process of the mirror is known as reflection, right? Like this, reflect back to the same medium. This is known as reflection. But by the eye lens, what happened? It penetrate the lens. මෙහෙම ගිහිල්ලා විනිවිද යනවා පුතේ. So this process is known as reflection. This one is known as refraction. Right. Then මෙහෙම ලියන්න පුතේ. Yes. සර් අර මුලින්ම දුන්න පොයින්ට් එකට පස්සේ මොකක්ද දුන්නේ? මොකද පුතේ? මුලින්ම දුන්න පොයින්ට් එකට පස්සේ මොකක්ද ලියන්න දුන්නේ? මොකද අන්තිම ලියුවේ පුතේ? through the pupil. එච්චරයි පුතේ. Right. ඊළඟ පොයින්ට් එක ලියන්න මෙහෙම. The rays refract mean that process, Pute, right? Penetrate. The rays refract through the lens. The rays refract through the lens and converge onto the retina. The rays refract through the lens. The rays refract through the lens. The rays refract through the lens and converge onto the retina, forming an inverted image. Forming an inverted image. මෙතුචි ලිව්වද? ඔව්ද? Forming an inverted image. Right. So there image is formed on the retina like this. Here, if this is the image, Pute, I take the image as an arrow. So the object is an arrow, Pute, and by the lens it forming image on the retina, but it is inverted. උඩයට මාරු වෙලා පුතේ. දැන් මේකේ arrow head එක තියෙන්නේ යට. මේක තියෙන්නේ උඩනේ. උඩයට මාරු වෙලා තමයි වැටෙන්නේ පුතේ. අපේ retina එකේ වැටෙන ඔක්කොම images උඩයට මාරු වෙනවා. මේ තමයි හැටි. Right. ඊට පස්සේ ආයි point එකක් දාලා ලියන්න පුතේ.
Then the nerve endings on the retina, then the nerve endings on the retina, then the nerve endings on the retina get stimulated. Then the nerve endings on the retina, nerve endings on the retina get stimulated, and send the message about the image, and send the message about the image, send the message about the image to the brain, image to the brain through optic nerve, to the brain through optic nerve. Ban liwa hal dia ban. Right. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ පුතේ? Now then what happened? But ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියන්නේ? බලන්න. Now the nerve end is on the retina stimulated. Meaning it can absorb the light rays. Stimulate. උත්තේජනය වෙනවා. උත්තේජනය වෙලා then they send the message through the optical nerve to the brain පුතේ. මොලේට යවනවා මට මෙන්න මෙහෙම එකක් පේනවා කියලා signal එක. That is transferred through the optical nerve from eye to the brain. Right? Okay. තාම ඉවරුන්නේ නැහැ. කො ශාබීර් පේනින් පුතේ සංජනා කො සමහර අය වීඩියෝ ඔෆ් කරලා. කවුද? කො තව ඉන්නෝ. හොරෙන් කියන්නේ නැතුව වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න එපා පුතේ. ඔන් කරන්න වීඩියෝ. හරිය. එක්කෙනෙක් ලියුට් වෙලා කවුද? කෙනුකි. බලමු ආයිද කියලා. right. හංගින් හොඳට හංගින්. හරිද? කො පේන්නේ ඇහැ ගැන ඉගෙන ගන්න තමන්ගේ බොඩි පාර්ට් එකක් ගැන ඉගෙන ගන්න. දැන් හොඳට ඔළුවට දාගන්න. හරිද? අනික මේ දැන් කරන ඒවා දැම්ම පාඩම් කරන්න. පස්සේ පාඩම් කරන්න තියාගන්න එපා. දැම්ම හිතට ගන්න මම දැම්ම මේවා පාඩම් කර ගන්නවා කියලා. හරි? right. So බලන්නකො. So what happened first? Now we are discussing what? Oh, how we can observe the object. We call it how the eye perceives visionary senses. ඔය අපිට vision කියන sense එක දැනෙන්නේ කොහොමද? පෙනීම ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කියා දෙන්නේ පුතේ. බලන්න first what happened? The light enters to the eye through the pupil. Then that is focused by the eye lens. Focusing on where? Focus onto the retina. Right? Then what happened? But it is inverted image. උඩයට මාරු වෙලා තමයි වැටෙන්නේ. මිනිස්සුත් ඉන්නේ ඔළුවෙන් හිටගෙන. මේක වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ signal එක යවනවා. Right? The signal passing through the optic nerve from eye to the brain. Right? Okay. Then සර් ඉතින් අපිට පේන්නට මාරු කරන්න නෙමෙයි. ඒක තමයි. හැබැයි මොලෙන් අනිත් පැත්ත හරවනවා පුතේ. ලියන්න ඊළඟට eye point එක final point එක optical area of brain, optical area of the brain interpreted, optical area of brain interpret, optical area අවුතේ පොයින්ට් එකක්ද? ඔව් පුතේ ආයේ point එකක් තව point එකක් optical area of brain interpret it as an upright image. Optical area of brain interpret it as an upright image. Optical area of brain
interpret it as an upright image. Interpret it as an upright image. Interpret it as an upright image. Harindi leave vela බලමු ආයේද කියලා. Right, so there's no connection on the no, but there is a connection. What? And so there are connection. තේරුණේ පුතේ අම්මෝදේ මොකක්ද ඒ? Right, but So there's a connection between the eye and the nervous system. yes පුතේ, definitely. Because nervous system, the five sensory organs are also belonging to the nervous system today, right? Because these are the receptors, we call it receptor, because all the changes happen in the environment collected by or gathered by the five receptors, no? So all the five receptors or the sensory organs are belonging to the nervous system, right? Not only the nerves are the wires. So the other sensory organs are the receptors, right? අපි ඉගෙන ගමු පුතේ ඒක. අපේ 8 එකේ තිබ්බනේ මතකද? 8 එකේ තිබ්බේ nervous system මතකනේ. හරිද තේරුණි? ඉන්නවනේ ඔක්කොමලා. Okay තේරුණි? Yes. Right. වෙනුරි ඉන්නවනේ. එයාද මම නම් කිව්වේ නෑ ගොඩක්. පේන්න ඉන්න ඕනේ. නම් කිව්වේ නැතුනට මට පේන ඔක්කොමලා. ඉතින් සමහර අය වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න එපා. try එකක් දෙන්න වීඩියෝ ඔන් එකේම තියාගන්න. ඔක් කෙලින් ඉන්න හොඳට කෙලින් ඉන්න. ඇද වෙලා මෙහෙම ඔළුව ගහගෙන මෙහෙම ඉන්න නැතුව හොඳට ඉන්න. ඔව් හොඳ ප්‍රබෝධමත් වෙන්න. Everyone. Okay Shabir. Okay no? Right? Okay, we are family, no? Just night wall art. Right? Okay Shabir. Right. Balan. Then here, this is how I perceive visionary senses. Right. Then today we have to know there are two types of what? Main lenses. First one is the same like the eye, that is known as biconvex lens. Biconvex lens. This is known as biconcave. The reasons for bi is because there are two sides. No? නැත්නම් නිකම්ම කන්කේව් කිව්වත් මේකම තමයි පුතේ. තව එකක් තියෙනවා මෙහෙම. ප්ලැනෝ කන්වෙක්ස් කියලා. ප්ලැනෝ කන්වෙක්ස් ලෙන්ස් කියන්නේ එක පැත්තක් ෆ්ලැට් අනිත් පැත්ත කර්ව්. ප්ලැනෝ කන්වෙක්ස්. මේකේ දෙපැත්තම කර්ව් නිසා අපි කියනවා බයි කන්වෙක්ස් කියලා. නැත්නම් නිකම්ම කන්වෙක්ස් කිව්වත් මේක තමයි. හරි. So අපිට අපේ ඇහි තියෙන එහෙම එකක්. This is known as biconcave. Why? Because the two sides are concave. But there are some lenses only one side concave, so we call it planoconcave, right? So, But if both the sides are concave, we call it biconcave. Yes Pute? so ඔකට concave කිව්වත් හරිද? Concave lens කිව්වත් හරි. Concave විතරක් මදි because there are mirrors also. Concave mirrors, convex mirrors, and concave lenses, convex lenses. අර බයි කෑල්ල නැතුනට කමක් නැහැ. right. Okay. so නිකම්ම convex කිව්වොත් biconvex තමයි. දෙපැත්තම convex කියලා තමයි ගන්න. right පුතේ බලමු. so අපි මෙහෙම දාමු. පොඩි chart එකක් දාමු ටක් කාලා මේ lenses හැදෙන විදිහක් දැනගන්න ඕනේ. බලන්නකෝ. so chart එකක් දාමු පුතේ ගොඩක් කෙලින් අතර ගන්න. අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ නැහැ. lenses. so there are two types of lenses. බලන්න. අඳින පුතේ මාත් එක්ක අඳිමු මේක. ටක් ගාලා අඳිමු. First one is biconvex. Right? Convex lens කිව්වත් කමක් නැහැ පුතේ. බලමු. Convex. Convex lens. Right.
convex lens and concave lens. Right. So here we have to draw the ray diagram of these two lenses. What happens if the parallel rays are falling onto it? So let's check today. This is convex lens. Convex lens. Panamen kamak ne pencil and the concave lens. Right. So I'm going to draw the ray diagram. What happens? The parallel lines are falling onto the lenses, right? Let's check. The middle ray is not converting or not bent. It is not bent, right? Move straight like this. The middle one. මේක මොකද වෙන්නේ පුතේ? කොහෙටවත් හැරෙන්නේ නැහැ පුතේ. ගාන්ට කෙලින්ම යනවා. Now the it entering parallel waves, right? Like this. 5 parallel waves. You know about the parallel lines, no? So these are parallel light beam. These are known as parallel light beam. So what happened Pute after refract? We call it refract. The penetrate of the light through lenses, we call it refraction. Not reflection, refraction. Reflection කියන්නේ පරාවර්තනය. Refraction කියන්නේ වර්තනය. නම් දෙකක් තියෙනවා. දැන් පුතේ කණ්ණාඩියකට ලයිට් එක වැටුනහම මොකද වෙන්නේ? ඕම් වැදිලා ආපහු ඒ පැත්තටම එනවා. හැබැයි lenses වල විනිවිද යනවා. ඒකට reflection කියන්න බෑනේ. හරිද අන්තිමට පුතේ මේ ටික ඇන්නද? අන්තිම. ඊටු ටික මාත් එක්ක අන්තිම. මේ කැලේ ඇඳලා නවත්තන්න. You can use the pens පුතේ. Then you can draw it very neat and it is easy to identify by when you be using the colors. හරිද පුතේ? Right. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලෝ කොහොමද පුතේ මේක ප්‍රැක්ටිකල් එක කරලා තියෙනවානේ by using the hand lens. No? You focus the sunlight to a certain point, no? අත්කාචයක් අරගෙන අවුවට ගිහිල්ලා you can make a bright spot. දීප්තිමත් ආලෝක ලපයක් හදන්න පුළුවන්. නේ? So first choose a what පුතේ point. So I choose this point. Then what happened? All the light rays are passing through that point. So draw like that. So the convex lenses have the ability to focus the light. Focusing mean what පුතේ? Direct all the light rays into a certain point. මේ හැම ආලෝකයක්ම එක තැනකට එකතු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා කාටද? convex lens. ඒ නිසා මේගොල්ලන්ට කියනවා මොනවා කියලාද පුතේ? ඒක ලියාගමු. converge lenses කියලා කියනවා. ලියාගන්න පුතේ බ්‍රැකට් ඇතුලේ. converge lenses. converge lens කියලා කියනවා. converge lens. Right, and you have to draw the arrow head like this. හරි ඉක්මනට හදින්න ගොඩක් වෙලා ගන්න බෑ. හරිද ෂානුකේ? Okay. Right. Angel and the right. මලා ඉන්නවනේ. කො වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්නේ හැමෝම. අමෝද්ද දැන් සනීපයිනේ. ඔකද? Yes. Yeah. කො ජනීෂ් කවිත්. Right. හරිද පුතේ ලෝචන එන්නද පුතේ? අඳින ගම. Still drawing, no? Tavish, still drawing. Yes. Yomi, still drawing පුතේ? No, sir. Finish. Finish. Fix the camera next week. Okay පුතේ? Before next week? Okay, sir. Okay. Right. So පුතේ
Now we are going to draw the ray diagram for the what? Concave lenses. So here also we are using parallel lines. The middle one is not bent puthe. It is not bending. මෑදයක පුතේ ගානට කෙලින් යනවා. And let's check what happened to the other parallel light rays. So now parallel light beam is falling onto the concave lens. Let's check what happened. First, draw the parallel light beams. Good morning, Neluni. Right, okay. Right. But හරිද පුතේ? Okay, ඔෂදී. කො නංගි වැඩ කරන තැන මේස දාලානේ. එතන නෙමෙයි නංගි වැඩ කරන්නේ එතනනේ. ලාස්ට් දාලා. දැන් තැන මාරු කරාද? Yes. Yes, නංගි ඉන්නවනේ. Right, okay. හරිද පුතේ? හරි. So what happened here පුතේ? Now the convex lenses are collecting all the light rays. That's the reason why we call it converged lenses. But the concave lenses are opposite to this process. They diverge in the light rays. ආලෝකය විහිදුවලා දානවා මේක. හැබැයි there is a definite pattern for that පුතේ. නිකම්ම ආවට ගියාට විහිදුව දාන්නේ නැහැ. Right, like this. බලන්නකෝ. මෙන්න මෙතන point එකක් select කරගන්න පුතේ කොහේ හරි. You have to choose a middle point, and here you have to use dotted lines started from here and connect it to the end of the initial rays. Then putte, you have to draw the other part of the ray by using a straight line like this. එන්න මේ වගේ. මෙහෙම. ඒ කියන්නේ පුතේ මේක විහිදෙන්නේ මොනවා හරි point එකක ඉඳන් එනවා වගේ. The light rays are diverged. It look like it coming from a certain point, right? Like it move away from a certain point. Sir, අපේ අනිගේ concave lenses නෑනේ. නමුත් නෑගේ නෑ. හැබැයි ඉතින් අර මේක පාඩම පටන් ගන්නකොට ඒක ගැනත් පොඩ්ඩක් කියමු. ඔන්න මේකත් මොකද වෙන්නේ පුතේ? ඔය හරියට මේ point එකේ ඉඳන් එනවා වගේ තමයි ආලෝකය විහිදෙන්නේ. ආලෝකය පිටිපස්සට යන්නේ නෑ පුතේ. හැබැයි එතන ඉඳන් එනවා වගේ යනවා. ඒක තමයි ඇදලා තියෙන්නේ. ඊපස්සේ මෙතනත් එහෙමයි. මේ point එකේ ඉඳන් මෙතන end එකට dotted lines අඳින්න ඊට පස්සේ දික් කරන්න. ඒ රූල තියලාම දික් කරන්න පුතේ. රූල අයින් කරන්න නැතුව කරන්න. හරිද පුතේ? but right. හරිද විහංගී? පාඩම් කරනවනේ. හරි හරි ඒකනේ. right. හරිද දුවිඳු? හරිද තරුෂිත? okay. සිත්මි Ravindya එන්දනේ? ශාස්ත්‍රිකා okay නෝ? කොණ්ඩේ හදන ගමන් හදන්න පුතේ. කොමීෂා right. ඔසන්ද දුලින කොමල ඉන්නවනේ මිනේලි right. නෙතුම් හරිද? කො රයන් පේන්නේ පුතේ. කො තව ඉන්න ඔෆ් කරගත්තා.
right. Okay. හරින්දි ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා ආය ආවනේ ටක් ගාලා. මම හිතුවා ඩිස්කනෙක්ට් වුණා කියලා. හරින්නේ. Okay. හිරුනි. හයිනේ. ඇයි නිදිමතද හිරුෂා? නෑනේ පුතේ හිරුෂ. නෝනෝ. නිදිමත නෑනේ. දැන් හරිනේ. right විතුක. Okay. බෙනුරි. Okay no. එන්දනේ පුතේ. බෙනුරි. Okay no. Right. Okay Usman. Complete no? Yes. Right. Yes, Situka. sir. Itu me andane putih. All right. Write the special name putih then. So these are what diverging the what putih light rays. So these are diverging the light rays. Light rays. So we call them right within bracket putih diverge lenses. Diverge lenses. Lens. Diverge lens. Right. Okay, guys. Right. To get the idea, but our eye lens is a convex lens. So further, we discuss only about the convex lenses, right? Okay. Right. Then you must have the ability to identify the types of the light rays. What type of the light, right? So we can write like this. Chart down. Type of light patterns. Type of light pattern. Type of light patterns. So there are four main type of light patterns. You already know about that, right? Right. So first, a light ray. This is known as light ray, and these are known as parallel light beam. We know that combination of two or more light rays are known as light beam, and there are three types of light beam, right? So, main, ayin na අපි කියමු මොකද උනේ කියලා. මෙහෙන්ව අම්ම මොකද කිව්වේ? ඈ මොකද කිව්වේ නෑ. දැන් අම්මට කියන්නේ නැද? පන්ති. මොන පන්ති හිටියේ? ඉතිහාසය. ඉතින් ආවයි මොකටද? ආවේ මොන පන්තියද? සයන්ස් එකට. සයන්ස් එකට. ඉතිහාසය කියලා ගියා නේ. ආයි දවස් මාරු කරන්න එපා හරිද? හැබැයි අවුලන්නේ ෆ්‍රී ඉතිහාසය හිටියා නේ. හරි. අසාසිගේ ඔබ තමයි ස්තුතියි කියන්නේ. කතාව කියන්න. කියන්න. අසාසිටිය ඔබ සමට ස්තුතියි. ආයි ඩේට් මාරු කරන්න ආයි අමතක වෙන්නේ නැහැ ඩේට් මාරු කරන්න. ආයි දෙවෙනි දවසේනේ ඩේට් මාරු වෙච්ච ඒක. අයි බය ආරි භාගයට තියෙන දවස් මාරු කරලා. right. මේක මොකද පුතේ parallel light beam. හරි. right. ඊට පස්සේ ආයි අන්න පුළුවන් converge light beams ඔක්කොම එකතු වෙන එකක් පුතේ. yes පුතේ. මම දෙන්නා රතු පාටින්ද? රතු පාටින් ඇඳන හොඳට පේනවා නේ පුතේ. කැමති පාටකින් අඳින්න that doesn't matter. Okay sir. Okay. So these are diverge. Not diverge පුතේ. Converge light beam. එකතු වෙන ආලෝක කිරණ. ඊට පස්සේ විහිදෙන ආලෝක කිරණක් තියෙනවා. like this. So light ray. Parallel light beam.
Here, converge light beam. දැන් මේ පාඩමට ඕන වෙනවා පුතේ. ඒකයි මේ තාම ඇහැ ගැන කියන්න ගිහින් තමයි මේවා ආවේ පුතේ. ඇයි ඇහැ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන රේ ඩයග්‍රෑම්ස් අදිනවා. ඒ නිසා මේවා දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ diverge පොඩි පන්ති වල තිබ්බේ ආයෙ රිපීට් කරන්න. diverge light beam. Right? Okay. මේ දන්නේවනේ පුතේ ඔක්කොමලා නේ. Right? මේක arrowhead එකක් ඉන්න ඕනේ. So a narrow path of the light is known as what? Light ray. Then combination of two or more light rays are known as light beams. And there are three main light beam patterns. First, look like parallel lines. So we call it parallel light beams. And here all the lights are collected to a certain point. So these type of rays are known as converge light beam. Here these are move away from a certain point. So these type of light rays are known as diverge light beam. And we know that, right? Convex lenses have the ability to converge light, and concave lenses are diverging the light. Right. Okay, chamatkar. Okay. Right. Rubik cube හදනවා නේ පුතේ හදන්න පුළුවන්. ඇඳලා ඉවරයිනේ. අවසන්ද? Okay. ඉවරද? ඇඳනේ ඔක්කොම. Do the diagram now පුතේ? Yes. Okay. හදන්න පුතේ. කමන්නේ හදන්න. That's good thing. Bring Rubik cube. Right? So I also can solve a Rubik cube. Solve Rubik cube. Good පුතේ. Nice. Me too, sir. ඉන්න ගොඩක් අය ඉන්න Rubik cube හදන. මේ පාර කියලා මේ පාර පුංචි හපන තරංගේ පටන් ගත්තාම හැමෝම දාන්න තරංග. හරිද? කො අනිත් අලුත් එක්කෙනා ඉන්නව නේද? Where are you පුතේ? Can you raise an option? ලියුණාද නෑනේ. ඉන්නවද කොහොම? There is only dotted no පුතේ. What's your name? Nadia? Can I know your name? Right. බලන්න පුතේ. එතකොට දැන් ඔක්කොමලා තාම ඉන්නවා. අර එක්කෙනෙක් අලුතෙන් ආපු එක්කෙනෙක් පොඩ්ඩක් සිග්නල් ප්‍රොබ්ලම් හින්දා ගිහිල්ලා නැත්නම් ඔක්කොමලා ඉන්නවා පන්තියේ. දිගටම ඉන්න පුතේ. මේ දැම්ම ඔලුවට දාගන්න කරන ඒවා. Right. බලන්නකො. Okay. Right. So putte, we get an idea about the two types of lens and the main types of light rays. Okay. Right. Then putte, බලන්න ඊට පස්සේ. Right. තව එකක් පුතේ අරකේ බැරි වුණානේ. නම් කරන්න කලින් එකේ focus එකයි focal length එකයි. So there is a special point. This point is known as focus පුතේ. Mark it. Use different color and mark it. This point is known as focus. Focus. මෙන්න මෙතන point එකටත් කියනවා පුතේ focus කියලා. එතන ඉඳන් එනවා වගේ තමයි පේන්නේ. Focus. Right. And the length between the lens and the focus is known as focal length. Focal length. The length between the focus and the lens is known as focal length. Okay, Yomi. Hi, Naomi. Right. Excuse me, sir. Within 20 seconds. Good, Pute Tarushita. Right. Yes, Pute. Sir, can Kalindi other type of light panels again diagram එකක් දාන්න පුළුවන්ද? දාමු පුතේ දාමු. දාන්න. හරිද? මේක මාක් කරාද පුතා? ඔව් sir. මොකද්ද focus එකයි focal length එකයි මාක් කරාද? ඔව් sir. This is the diagram. Okay. Right.
හයිනේ පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ හැමෝම. ඕකේ දුවිඳු. හරිනේ. කවුද බෝල් ආට් දාලා තියෙන්නේ? මල්ලිද? නංගිද? ආදේශාන්. right. බා ඕකේ. පේන්නේ ඉන්නේ හැමෝම. අදීශ පේන්නේ මට ජනීෂ් කො කලින් ඔන් කරන් හිටියේ ඔන් කරන් පේන්නේ පංචාලි ඉන්නවද ලියුණාද ඉන්නවනේ පංචාලි ඉන්නවා වීඩියෝ ඔන් කරන් දින්නේ නෑ නෑ සර්. ඒකනේ නම පේන්නේ නෑනේ ලිරීෂා පුතානේ H01 5075 කියලා ඉන්නේ නේ පුතේ සර් මම නම හැදුවා. කමන්නේ දැන් ඔහොම ඉන්න දැන් මතකයිනේ පංචාලි හරි right කොහෙද ගියේ ට්‍රිප් එකක් ගියාද ඔව් ගමනක් ගියා නේ ඒත් පන්ති මිස් කරේ නෑ කොහොම හරි ආවා නේද ඔව් සර්. ඒකනේ good right good නෙමේ very good නේ ගමනක් යනවා පන්තිත් කරනවා right so then we have to know about we can right and we know that our eye is not a plastic lens or glass lens that is a natural lens produced with the natural substances so our eye lens can change the curvature not like the plastic lens with here it can reduce the curvature here it can increase the curvature so right the eye lens can change the curvature so බලන්න පුතේ curvature of the lens බලමු පුතේ අපි ඒක නිකන් බලමු so අපි තව ඒවා එකක් දාමු එළියට ගාද chart එකක් පුතේ curvature of the eye lens chart එකක් දාමු curvature of the eye lens high curvature low curvature කියලා ගමු The curvature of lens, the eye lens. lens කියන්න පොතපත අපි eye lens ගමු eye lens ගමු මතක Okay, sir. right thank you curvature of eye lens මෙහෙම එකක් අඳින් පුතේ low curvature low curvature CUR Ear part also. update Sir, do we discuss the ear part also today? බලමු පුතේ let's check whether we can finish this no we can't පුතේ because we have to do more in the eye part පුතේ today we can't because we have to know about the eye diseases and all the things low curvature like this the curvature is very low වක්‍රගතිය අඩුයි පුතේ පේනවනේ here then we can draw another one high curvature high curvature is like this high it is curve well so this is known as high curvature become mahatai high curvature right so what happened in here pute both the lenses are converging the light rays that's okay both the lenses are converging the light rays right සර් ලෝකවැචුව වෙන්න සර් ලයිට් රේස් ගොඩක් කෙනකොටද නැත්තම් චුට්ටක් කෙනකොටද
ඒක පුතේ දුරද ළඟද කියන එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. අපි වෙනම බලමු. දුර බලනකොට එක විදිහක් ළඟ බලනකොට තව විදිහක්. අපි බලමු දැන් මේ දෙකම එකයි පුතේ. දැන් මෙතනදී දෙකම ටෝච් එකක් ගහලායි තියෙන්නේ. So it emerging the parallel light rays. Let's check what happened. දැන් බලන්න ලෝක වැචුව එකක් තිබ්බොත් පුතේ මේක එකතු වෙන ටිකක් ඈතට යනවා. ලෝක වැචුව එකක් තිබ්බොත් ඈතින් තමයි එකතු වෙන්නේ. ගොඩක් ඈතට යනවා. The focal length is high because of the low curvature. But high curvature mean what pute? The power of the lens is high, so it can converge the light in low distance pute. ඒ කියන්නේ තනිකර ආලෝකය ටික එක ළඟ නමන්න පුළුවන්. power එක වැඩි. ඒක නේ මහත. ඒ කියන්නේ focal length එක ගොඩාක් අඩුයි. අඳින්න පුතේ like this. I think you get the idea. Right, Banmute, here. Focal length is high. Banmute. High focal length. A low focal length. Not here. Make focal length a ගොඩාක් අඩුයි පුතේ. හරි දඟින්න පුතේ හැමෝම. I think you get the idea how the focal length is changed with the curvature of the eye lens. Curvature of the eye lens. If the curvature of the eye lens is very low, here put the curvature mean what put the curved nature of the lens. මේ lens එකේ තියෙන වක්‍ර ගතිය. Here the curved nature of the lens is very low, no? So we call it low curvature. Here the curved nature is very high. වක්‍ර ගතිය ගොඩාක් වැඩි. So what happened when it increased the curvature පුතේ? Then it can converge light rays in short distance. ආලෝකය එක ළඟ නමන්න පුළුවන්. power එක වැඩි. හැබැයි මේකේ ටිකක් නමන්න ඈතට යනවා. නේ ආලෝකය එකතු කරන්න ටිකක් ඈතට යනවා පුතේ. ඒ power එක අඩුයි. Right? So have you get the idea? Okay, Shahma. Okay, no? Finish. Yes. හරි තිනාරා. බොන්න හිරට ගන්න එපා හරි. Right? Okay. සින්දුවක් කියනවාද? ඔව් පුළුවන් ඕනේ වෙලාවකනේ. ගියවුරුදු කිව්වනේ අන්තිම දවසේ. කිව්වනේ? Yes. Yes. මට මතකයි. හරි. Right. Okay, Neluni. Miuri. Right. Dilan hari ni putih. Dane? Right. Yes. Tulanga hari tu putih. Right. ඔන්න ඒකත් හරි ඈ. එක එක ඉගෙන ගමු. මේ තාම ඇහැට ගිහින් නැහැ පුතේ. Right. Yeah. Just learning the basic concept of the light. Otherwise we can't discuss the how our eyes work putte. What are the functions of the eye? They actually eye is controlling all the light rays, no? Right? So for the vision putte, the light should be entered to our eye. And we know that luminous object can produce light by themselves. So we can directly observe the luminous objects. But to observe the non-luminous object, we need a luminous object pute, ne? We need the luminous object like this. Yes pute? If this is the eye. Right? Sir, කලින් දාපු diagram එක දාන්න පුළුවන්ද? දාන්නම් පුතේ. එලා මදි වුණාද? Right. Yes. එතකොට ටිකක් අපි වේගය වැඩි කරගමු හරියද? අටුට්ටක් වේගය වැඩි වෙන්න ඕනේ. අකුරු ලස්සනට වගේම වේගෙත් හදාගමු හරියද? Right. But එතකොට බලන්න පුතේ
So we can observe the sun directly. Why? Because that is a luminous object. No? Right. So we can observe the sun directly. Right. But to observe the non-luminous objects, like what? Like tree, first the light should be falling onto the non-luminous object and it reflected by the non-luminous object and enters to the eye. Then we can observe the non-luminous object. So finally, for the vision, it have to enter the light into the eye පුතේ. කොහෙන් හරි එන ආලෝකයක් ඇහැට ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. luminous object නම් කෙලින්ම බැලුවහම පේනවා. හැබැයි non luminous object එකක් එහෙම බෑ. luminous කෙනෙක් ඕනෙමයි. ඇයි? luminous කෙනාගේ light එක ගිහිල්ලා මේකේ වැදිලා එක තමයි පේන්නේ. right? right. දැන් බලමු පුතේ. ටක්කල ඇඳ ගන්න. ඉතින් මේක නෙමෙයි අනිත් එක. okay. හරි බලමු. ගොඩාක් විශ්න අපිට වීඩියෝ එකෙන් බලමු. right. then ඔන්න එකත් හරි ඈ. මේ තියෙන පුතේ. right. ඒක වෙනම බලමු. මේක අර කවැච් එක ගැන කියලා තියෙන්නේ. හරිද? right. ආවතේ අරක ඇඳ ගන්න ඕනේ නැද්ද? මොකද මේකද? මේක කමක් නැහැ පුතේ. මේක එපා. right. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඒක ඔළුවේ දාගන්න. ඔළුවේ තියාගන්න මේක. right. ඊට පස්සේ අපි බලමු. now we have to learn how to observe distance object and right short objects. Well, ray diagram of the retina eye, right? Image from far objects, okay, right? I balo. Right. බලන්න ඕන අපි මේකත් අපි mainly ඇඳගත්තට කමක් නෑ අඳින්න පුතේ එහෙනම්. තව diagram එක. right. මේක ඇඳගන්න. මේක ඇහැ තියෙන්නේ පුතේ. හරි. උඩට අඳිමුනේ. ඒකත් ඇහිනේ. මම නිකන් කටු සටහනකට ඇඳි. බලන්න. එතකොට සර්ගේ ඉර නිකන් ලේ බෝලයක් වගේ. ලේ බෝලයක් වගේ ක්ලේ බෝලයක්. රමුටන් ගෙඩියන්න. right. අඳින්න පුතේ කාලෙකින් චිත්‍රයක් ඇඳේ නෑනේ අඳින්න දැන්වත් නේ. මොන්ටිසෝරියෙන් පස්සේ ඇඳේ නෑනේ. අඳින්න පුතේ. මේ here how we indicate ඉර නිකන් සර් කොරෝනා වෛරස් එක වගේ. කොරෝනා වෛරස් එක වගේ. තමයි කොයිලෙන්ස් එක යටද ගන්න ඕනේ. කොවිඩ් වගේ නේ. කොරෝනා වෛරස් එක වගේ. අලුත් ඉරක් පුතේ අලුත් ඉරක් පායලා හොඳයි. ඇස් දෙක ඈ ඇස් දෙකක් නෑ පුතේ එකම හැ තියෙන්න ඕනේ තා පැත්තක හැ තියෙනවා. මේක අපි ඇහැ අඳින්නේ පුතේ. right. ඇහැ දෙකක් නෑ එකක්. first how we observe the luminous objects like this. And to observe the non-luminous, first the light rays should be falling onto the non-luminous and it should be reflected by the non-luminous objects and it should directed to our eye. Then we can observe the non-luminous objects. මේක කවසෝ අයිලෙන්ස් එක යටද ගන්න ඕනේ. මොකද පුතේ? ඔය වෙන පල්ලෙන් අඳි ඉස්සර ඇන් දෙකට පල්ලෙන් අඳි. right. These are non-luminous objects. Luminous object. අඳින්න පුතේ. අම්මෝ ගොඩක් අය ලියු වෙලා මොකද මේ? හරි. මම බලනවා කවුද ලියුනේ කියලා. නාඩියක් ඉන්න. ටක් ගාලා ඇඳගෙන යන්න.
හරි පුතේ බලන්නකෝ. right. okay. දැන් වෙලාව ඇති පස්සේ පාඩ කරගන්න. okay පුතේ right. බලන්නකෝ. හරි. අනිත් දවසේ එන්න පුතේ අපි අනිත් දවසේ මේක හොඳට බලාගෙන එන්න. අර ඇහි ඩයග්‍රෑම් එක ඇඳපු නැති අය පුතේ අද ආයෙ ඇඳලා දාන්න මට. සෝරි කියලා දාන්න. ආයෙ එහෙම වෙන්න තියන්න එපා. හොඳට පාඩම් කරගමු පුතේ. දැන් grade 8 ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් හැමෝම grade 9. grade 9 එදා දෙන වැඩේ එදා කරමු. මේ Thursday හැමෝම එන්න පුතේ ප්‍රශ්න අහනවා. පළවෙනි පාඩම හොඳට පාඩම් කරන් එන්න. ආයි අඟහරුවා දෙනකොට පුතේ මේකේ මුල් ටිකත් බලාගෙන එන්න පුළුවන් නම් අලුතෙන් ආපු අයත් ඔව් මේකේ ෆස්ට් පාර්ට් එකෙන් පටන් ගන්න පුතේ. මට කියන්න මේ I lesson එකේ පැති කීයද පුතේ ගිය සතියේ අපි 3ක් 4ක් ලියා තිබ්බේනේ. පුතාලා පැති 4ක් කලින් ඔන්න I lesson එකම බලාගෙන ආව නම් හරි අලුතෙන් ආපු අය. ඒ කියන්නේ අර අද ලියපු තැනට පැති 4කට කලින් I lesson එකේ ෆස්ට් පාර්ට් එක බලාගෙන එන්න. LMS එකක් කියලා එකක් තියෙනවා පුතේ. ඒක හදන විදිහ ඔයගලන්ට ඔෆිස් එකෙන් ටියුටෝරියල් ලෙවල් ඇති. දන්නේ නැත්නම් ඔෆිස් නම්බරයට කෝල් කරලා අහන්න පුතේ. ඔය 07728799970 කියන ඔෆිස් නම්බර එක. ඒගොල්ලෝ කියලා දෙයි අලුතෙන් ආපු අයට කොහොමද වීඩියෝස් බලන්නේ කියලා. හරි පුතේ අපි ආයෙ හම්බෙමු. right. අවද පුතේ මතු භවයේදී. එහෙමද? ඒ තම්බෙමු හරිද? ඒ තම්බෙමු. ආයෙ සෙනසුරා දෙන්න හැමෝම හරිද? හරි එහෙනම් පුතේ හැමෝටම ඔව් පුතේ. Thursday. Thursday එන්න Thursday 9 pm paper class එකේ පොඩි competition එකක් තියෙනවා. පළවෙනි පාඩමෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. teams දෙකකට බෙදලා. ඒ නිසා කොකටත් පාඩම් කරගෙන එන්න. මොන ප්‍රශ්නද අහන්නේ? workbook එකේ තියෙන ප්‍රශ්න විතරමයි අහන්නේ. හොඳට බලාගෙන පාඩම් කරලා එන්න. එන්නේ නැතුව ඉන්නේ හොරෙන්. එන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන් විදියට මොන දෙමු. එකක් හරි දන්න එකක් තියෙන්නේ. පාඩම් කරලා එන්න. එහෙනම් පුතේ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. And goodbye. Thank you. Bye, sir. Thanks, sir. Okay. Good. Bye, everyone. Sanai. God bless. Okay. Have a nice Take care. Same to you. Good night. Goodbye. Goodbye, Pute. Take care. Parang kalin na moment. Right. Okay. Okay.